Nya Ramogi Sadek Marotieno Chenro en Mar Uimore Intiere Kamakare Magdo Weche Manyien Mago Mosetimore Pacho Kainto kod pinje Mago ma oko Weche Mago Hala Kaachiel kod Weche Mag Tuguduchi Makono Antiere kod mathoth mawiko ni Weche motenore kod ng'anyo ma lakteche mano ma pod dhi nyime. Piny owacho bende koro golo dhoge weche motenore kod mbolea mabandi e pacho kaendi ma iwacho ni jopur osebedo kayudo kendo tiyogo. Gwenge mag Migori en mor ka chiro ma bende osebedo kod jwang' sani kori gero kendo oganda nitiere kod mor ma ibiro neno weche mag bedo gi chiro makare. Gwenge ma Mombei wantiere kod weche motenore kod kuonde dak mongore ma koro sani okete omenda ma bende piny owacho mar kaunti ma Mombei kaachiel kod bengi mar piny mangima biro bedo ka kongo kendo loso kuonde dak mondo mi obed makare. Bende wantiere kod weche mopogore opogore mago mag ohala to kod mag tuke ikruok ne tuke mag lig mibed kitugo giko odirani magi to kod moko mathoth machiegni magi weche maomiyo pek. Escalate is such that we are going to stop all offering also private services that were offered before by consultants. Ng'anyo ma lakteche medo jimbore ka jolony mag thieth makonyo e kar thieth ma Kenyatta bende riwore kod ji e kinde ma piny owacho omako chung' ni dwachgi ok nyal lo aruya. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program. Piny owacho chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebed ka iuso ne jopur ma pacho ka. To wagombo ni komiwa chiro maber machalo kama wabede ge johala ma oko nyithindwa yud kuonde manyalo tiye. Piny owacho chako gedo mar chiro manyasani mar anene kaunti ma Migori e nengo mar shillings milion 55. Eko Ramogi kamano kumiyo RamogiTV layo matudruok en 3-6-9 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar RamogiTV kaachiel bende kayudowa e Citizen Digital. Wantiere kod mathoth ma waikonomi onyalo go kodwa mbaka ka imiya pachi kendo nyisa weche motenore kod mago mwakeloni gi lakseche gi par ni kawuono bende wantiere kod gin kanye thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo Walter Nyambaga oikonwa sigana machiegni. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako en ni piny owacho koni ok gibi chopo kare moko kuom dwaro mag lakteche ewi osachgi kod chenro mag jopuonjre interns. Jachiw wach e lo piny owacho Isaac Mwaura ne lose kaunti ma Nairobi. Kai kaunti ma Kisumu to jagoro mongirore migawo mathieth Mary Mudhoni okoni ok ginyal chopo kare dwarogo mane ochaki higa mag 2017 gi odiochieng' achiel. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar lakteche mag KMPDU okoni ok gidog chien e dwaro maggi kendo ng'anyo dhi nyime. Kaka wuono bende giyaro badgi mar golo oko lakteche masiro thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Mogi wa timo mos kuom gima chal kamano kata kamano mano lipot mabende wa ikoni kendo mae kaka lipot no en ng'anyo ma pod nyalo kawo ndalo kaluwore gi weche mawuok e dho ji ma winjo bed ni loso kendo tieko ng'anyo gi. Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura odiochieng' ma kawuono kane loso e boma ma Nairobi okoni piny owacho ok bi chulo lakteche mag interns kaka riwruok mar KMPDU dwaro sani kata e ndalo mabiro. Wanadai shilingi 206,000 kila mwezi, lakini tuwezi kujimudu kwa hilo jambo. Hata muda unaokuja hatuwezi, kwa sababu hizi ni $1,500 kila mwezi. Ni Wakenya wangapi ambao wanalipwa mshahara huo? Wach ma oseko jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela mabende ne loso e kar thieth maduong' ma Kenyatta makoni ngang' ok ginidog chien ne dwaro magisebedo ka gisundo piny owacho mondo tim. We said before and we are insisting that the issue of interns cannot be negotiated. We are saying the issues of CBA that we signed in 2017 cannot be negotiated. We said that the issue of comprehensive medical cover, these are things we can't discuss. The issues that we raised to the government, which were 19 and have now been reduced to 11 because they've been consolidated, including the issue of registrars who are slaving in different hospitals. These are things that you can't negotiate any further.
Mwaura bende koni gi chich ni nitie ji madhiro lakteche ma bende mor ka ng'anyo dhi nyime mondo mi ute thieth mag ji giwegi ma ginie wegi oyud jotuo ma odhuro. When you've already said go collect your letters and then people are saying don't do so, basically then you're playing politics. Yeah, and maybe there are other forces behind them that just want to sabotage the whole process. Of course, people are going to lose out when Chief works, when Shah works, and so therefore then, especially the private medical healthcare, and some of this involves these doctors. Let's say the truth. Because they work in public and also have private clinics. That's the truth. They are there. So they are now diverting traffic to their private clinics. It helps them. The more the crisis persists, the better. E kar thieth ma Kenyatta kama ne lakteche gi orome, giseyo weche mag Mwaurago, kendo gikoni kata mana ute thieth mag ji giwegi, kod lakteche matimo chenro mag chwalo paro e nengo mar jotuo consultants ok bidhi nyime. Kawuono gichungo ma Kenyatta National Hospital, ka kiny gibiro chopo Eldoret kod ute thieth mamoko. As of today, all the consultants will not be offering services just like doctors are out. And tomorrow we'll be in Moi University and MTRH to have the same rallying call. And what that means is that the training, the clinical trainings in the University of Nairobi has also been suspended completely, beginning today, until such a time that the government will listen to the issues that we raised in the strike notice. And we are going to escalate it such that we are going to stop offering also private services that were offered before by consultants. Jagoro maongirore migao mar thieth Mary Mudhoni, kata kamano bende oloso kakoni midhiero gi ok ginyal tieko e odiochieng' achiel. Rome was never built in a day. We cannot just sit down in 5 minutes and complete all the issues that you have complained about from 2016. It would be wrong for me to take back money to Treasury simply because we are not agreeing on something. So I'm imploring on them. It would be important that they get their licenses after internship, and that is why the government has gone ahead to release a huge amount of 2.4 billion. Ng'anyo gi mag lakteche ni odiochieng' mar 22 mar clinical officers ndalo mar 5 ka jothieth matiyo e kuonde pim mag ute thieth laboratories to ni odiochieng' mar 2 mar ng'anyo margi. Judith Omondi, Ramogi TV. En wach ma pod biro hinyo oganda mathoth nikech ng'anyo hinyo sekta maduong' ma oganda ogeno odiochieng' kod odiochieng'. Komachielo sirikal koro chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebed kiuso ne jopur mapacho ka. Kani loso gi jofwambo, jachiw wach e lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni nitiere kit kwiri mitiyo godo e medo ndhadhu e puodho mag GPC ma ema nyalo bedo ni ok gi mbolea ma iuso ne jopur kaka Simfros Okinda lero. E thuolo mokwongo sirikal ogolo wach ayanga ewi wach mar mbolea mabandia ma jopur osebedo ka ywago kuom thuolo bora sani. Kane loso gi jofwambo, jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura okwedo wach ni sirikal ema uso ne jopur mbolea mabandia, kowacho ni mago weche mitiyo godo e thiro chenro mag piny owacho mar bero chenro mag pur e pacho ka. In the first few weeks, complaints of fake fertilizer being circulated in some parts of the country have dominated our conversations around the economy. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program, NFSP, which is aimed at increasing agricultural production and productivity. Moro dhi nyime lero ni nitiere kit yath ma itiyo godo e medo ndhadhu e lowo kapok puro chakore miluongo ni GPC. Owacho ni mane manyalo bedo ni ne okikore gi moko mabandia mous ne jopur. I also wish to clarify that the other types of fertilizer has been flagged out as fake is a GPC product sold commercially under agency arrangements outside the NCPB system as a soil conditioner and not fertilizer. GPC ni Mwaura wacho ni oken bath mbolea manego ne oyueyo ma sirikal osebedo ka uso ne jopur, kowacho ni mano en mwandu mar kambi mar jigiwegi mar 51 Capital Limited ma NCPB osebedo ka uso ne jopur e logi. The product is only being distributed through the board's depots by 51 Capital Limited and is not part of the GOK subsidized fertilizer. You can use a government facility like even Postal Corporation of Kenya to sell, to distribute courier services. But it is an agency like you contract, but it's not NCPB itself. So there's the same case here with Capital Kenya Limited, 51 Capital Kenya Limited. Gesani Mwaura lero ni duol marango rang'iny mag mwandu miloso e pacho ka mano KEBS oseyango ni nitiere weche moko mokikore e yath mar GPC ni ka nonro ewi yadhno pod dhi nyime. On the samples from the fake supplies,
have proved that supplies were not necessarily amongst those supplied under the subsidy program through the National Cereals and Produce. Penjo maduong' en ni to ting' mane ma sirikal ni godo mar geng'o achudhe mondo kik liwre chenro mag sirikal kendo ma jopur. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC ochwalo boke mar kwedo gwelo mar Joash Mangi kaka jambetre mar Kenya e piny Uganda e weche mag mibadhi. Oboke mane ochwal ne komiti mar od bura mochung'ne weche mag pinje maoko madhi nyime kod goyo kogno jochung' mag bedo jambetre. EACC wacho ni Mangi ma ne ochut dhoge bore kinde chenro mar gero udi mag bad migao mar NHC e kar dak Malang'ata. E kinde mane director mar bad migao mar NHC. Mangi kata kamano ramo ni en oler kapamba. Chris Owino nigi ler. E odiochieng' mokwongo mar goyo kogno jochung' mag bedo jombetre, utego mar duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC omako Joash Mangi mageno bedo jambetre mar Kenya e piny Uganda. I, Joash Arthur Mangi Gongera, do swear that the information. Jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag pinje maoko Nelson Koech opedho oboke ma EACC ne ochwalo ne karan mar od bura mawiro chilo Joash Mangi e kinde mane otelo ne bad migao mochung'ne udi National Housing Corporation. Arthur Mangi and other persons was made in a matter relating to National Housing Project to the Director of Public Prosecution. However, the DPP returned the file to EACC for further investigations, which is ongoing. Mangi mabende en jalup governor machon mar county ma Kisii wachore ne ochut dhoge bor e kinde gero udi mag NHC e kar dak Malang'ata e higa mar 2010. Wach maduol mar EACC pod dhi nyime kod nono. Article 2A provides that the guiding principle of leadership and integrity includes selection on the basis of personal integrity. The integrity of the nominees at the time of this vetting process has not been challenged by any court of law. It is for that reason and because of precedents that I will then allow you to proceed. But later when this team retreats to consider your suitability, this matter will come up to discussion and it will be upon the members of this committee and subsequently Parliament to see if in that evaluation you are fit to hold this office. Jaod bura makamu Kunji Yusuf Hassan ohum nono ewi gimomio Joash Mangi rikni manyo kom mar jambetre e kinde mong'wengo mar mibadhi to pod oumo nyinge. Would it not be better for you and for your country to stand aside and concentrate on defending yourself and clearing your good name before taking up a high commissioner position under the current circumstances? Joash Mangi kata kamano otwo dhoge ni nyinge ler kapamba ka omedo wacho ne otayo tije kalore kod chik. I believe if anybody, including EACC, was not satisfied with the outcome of this litigation process, the right procedures for them is to appeal. The avenue that is there is to appeal to the Supreme Court. And therefore, Chairman, with the due respect, I am 100% sure that I'm innocent. Komitino motelne kod jaod bura mabel Gut Nelson Koech bende ogoyo kogno Catherine Kirumba mageno dhi e piny Ingereza kod jaod bura machon mar county ma West Pokot Lilian Tomitom mageno dhi e piny Zambia. Jochung' mamoko mabende ochopo e nyim kweth mar Nelson Koech ne gin Caroline Kamende mageno dhi e piny Canada kod Lieutenant General machon Jona Mwangi. Maling'ling yango ni EACC ondiko ne od bura ni ma ok tin ne ji adek manyocha ochwal nyingegi e lemo mag jombetre nitie mibadhi mamieno. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kadhi e gwenge mag Busia, jimaundu mapodo koyangore ne umonjo dala seneta ma Busia Okiya Omtata. E gwenge mag Kwangamor, Teso South e county ma Busia kagimanyo seneta no. Jomondu go ne otimo monjo no saa 8 mar otieno. Mar matich adek kendo sando yuore kagidwaro ng'eyo kuma seneta no ne nitiere. Ne giweyo kod hinyruok kendo noring kode kathieth. Jomaundu go mane ni kweth ne oduogo ringo kendo lal kalipoti go ete sendo bila ma Amukura. Ma okend monj mokwongo ne seneta no. Jumbe ariyo mokadho. Nyamburko ne
ne ochiel kod kite kane wuok e doho ma Busia. Mokuom senators okwedo tim makamano kendo gidwaro mondo tim nonro mapiyo ka kwethno imako. Preceded by another incident where some armed goons stoned his vehicle that was leaving Busia Law Courts just a few days ago. So we as members of the Senate are concerned about the safety and well-being of Senator Omtata. And when Senate resumes from this short recess, we shall do adjournment motion and take a position as a House on why we should not be taken for granted. We want just to do our job. Is it too much to us? We therefore call upon the DCI, the Kenya Police, everybody including the NIS to actually do their job and investigate these cases and report to us on what's happening and ensure that Senator Omtata has been provided with full security within his home and his relatives are not intimidated because of the work that he's doing. Ni pole sana kwa seneta wangu, hiyo maneno ambayo tumesikia na tayari nimesha sema kwamba kitendo kama hicho sisi tunalaani na tunasema wale ambao wanahusika, wana usalama waweze kuchunguza kujua haswa ni nini litendeka. Kawa wuok Busia wang'ado gode koda ore wadhi nyaka e gwenge mag Mombasa. Yoro sani okwako jodak e gwenge mopogore opogore kaunti ma Mombasa bang' kweth jonjore mikoni hao 20 monjo kendo chadho nyadinwoya ji 8 ma gin jodak e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu. Ma timore mano odiechieng' achiel kende bang' kweth machielo ma jonjore monjo kendo hinyo marach mokalo miyo moro e gweng' ma Mshomoroni e Kisauni Mombasa. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. Jodak e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu Mombasa ne jochiwo kod buok bang' kweth jonjore mikoni hao 20 luorore e gweng'no e dier otieno ka monjo kendo kwalo jogo mane girado godo. Moko kuom jogo mane gigeto gin jogo marito gotieno. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagi monjwa ichako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogovia go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simba ariyo. Mwenye alikuwa anaongoza alikuwa na kisu. Akaja tu akinikimbilia tayari. Akanichoma kisu hapa kiuno hapo. Kuangalia akawa na intention yake alikuwa anataka kuchukua ile simu yangu nilikuwa nayo. Mimi nikajirusha nikaanguka mbele. Joriemb tuktuk mane kwethno oromogodo bende ne okotony. Niambia tu nisimama hapo tu. Wako niongelesha jambo lingine. Mara mmoja akaingiza mfukoni, akachukua 150 na simu. Mwingine naye akanivua viatu. Akaenda nazo. Hao wengine nao kanashambulia kwa mapanga kwa kichwa, bega na mkono. Mkono umekatwa sana, umekatwa side zote mbili. Security okuber. Gin sama gimoro timre eka kogoni simu for gikawo time. Mane beni gini patrol jogi do makte. Moko kuom jodak ma Mikindani ne onyiso luoro kaluwore gi monj ma kamano ka koro gidwani obila wuog oko mar kedo gi kwethno kapok omedo kelo masira. Kawuono wanjo Mikindani ok wanindo gukwe, wanindo bedo kaluwore kod lweny moserakore chakre saa 6 otieno nyaka otieno saa 10. Ojero donjo ka gweche mag ojalo ka gitong'o dhano kon gi koni ma onge kwe. Jok mane giyudo kan moko ok gidilgo maber ahinya. Vijende matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Mage joma chandowa e Mikindani kae. To kata otieno ma kawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to ok bor gi polis. Kora ken polise to timo tij ang'ono e Mikindani kae. Kata kamano, obila koni ne gindhiyo 5 kuomgi ka chenro mar manyo achije mamoko mitudo kod monj ma kamano to dhi nyime. Majambazi 5 wako ndani ya wako mikononi mwa polisi na maofisa wa uchunguzi wa jinai wanashughulikia. Ningependa kuonya kwa sababu nasikia hilo genge lilikuwa kubwa. Si wote wamekamatwa, wale wamebaki nje
na waonya kuwa wakati wao umefika mwisho. Ma timore man odiechieng' achiel kende bang' kweth jonjore monjo miyo moro e dukane mantiere Mshomoroni kuma ne gitweye gi tol kaeto gichadhe nyadinwoya gi beti kendo tiayo mach e dukane bang' kwelo. Ncha security ni sawa to koro waneno ka tim moro matimore Kisauni cha koro donjo ka. An kaka jadako kamor nikech ok wanyal hinyore to wan gi polisi machiegni. Gino timore distance matin ok tin 1 kilometer from police station. Chuno nyaka wamenyo tieno godiochieng'. Koro akwayo mana security mondo oti matek zaidi. Odiochieng' achiel kende bang' monj maket kod matimore e gwenge ma Kisauni, luoro bende koro kwako jodak mag Mikindani kaluwore kod monj manotimore otieno mane piny rugodo kawuono, ka jodak koro ywak ne piny owacho mondo mi okaw okang' mowinjore mar neno ni gikedo gi kweth jonjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kowuok Mombasa. Weche mag bedo makare apaya, duol mochung' ne rito ngima oganda jo Kenya piny NTSA ochako chenro mar puonjo weg nyamburko mating'o jowuoth ka ginyalo duoko piny masiche mag apaya e pacho ka. NTSA bende makore kod obila gi moko kuom riwruoge saga mag nyamburko neno ni joriembo oyudo tiegruok e wi yore luwo chike apaya kaka okang' mar duoko piny masiche mag apaya mosebedo ka medore e pacho ka. George Bati Mioler. E chenro margi mar cholo puonj ne joriembo ka gimakore kod jokanyo mag riwruoge saga mag nyamburko Kasarani, telo mochung' ne rito ngima oganda e piny NTSA oyango ni giketo kenge mag neno ni oduok piny masiche mag apaya e pacho ka. This is an exercise that we are scaling up to go to other parts of the transport sector, not just only the matatus. We are working with the heavy commercial vehicles and also our school transport. You will be seeing an advertisement out for new regulatory framework for school transport operators. It will be in the papers on Tuesday, together with heavy commercial vehicle regulations that we are expediting. More importantly, we're working with the owners of the vehicle that before the vehicle departs, it is calculated at what point will the driver rest. As you know, the long distance are supposed to have 2 drivers. Jatendo bila mag apey ni alwora ma Kasarani okoni gidhi medo jiwo apedha mar neno ni joriembo ma ok oluwore kod chike mag apaya odonjnegi kaluwore kod chike ma pacho ka. You are drunkard, you are driving, that is. Most of them, even not even the PSV vehicles, even the small vehicles. But what we do, we take you to court with careless driving. Chenro ma kama itayo e kinde manonro yango medruok mar kwan masiche mag apaya chakre ne higa ni chakre kopim kod thuolo machal kamano higa mokalo. Ripod NTSA oyango ni nyaka ne higa ni chakre nyaka tarik 1 dwe mar Ang'wen, ji maromo 1,189 osewito ngimagi e masiche mag apaya kopim kod ji 1,129 e thuolo machal kamano higa mokalo. Ji 3,316 oseyudo hinyruok maricho e higa ni ka ji 2,693 to osetony kod hinyruok matindo. Ji duto ma oseyudore masiche mag apaya nyaka ne higa ni chakre gin 7,198 kopim kod 5,290 higa mokalo. Nonro no bende oyango ni jowuoth mag tielo ema thoro wito ngimagi e masiche mag apaya, ka nyaka ne higa ni chakre jowuoth tielo maromo 436 osewito ngimagi kopim kod 374 higa mokalo. Joma oting'o nyamburko 255 ngimagi oselal e masiche mag apaya higa ni kopim kod 211 higa mokalo, ka derepe ma osewito ngimagi e masiche mag apaya to dok piny kowuok 108 higa mokalo nyaka 98 higa ni. Kwan joriemb apiko ma osewito ngimagi e masiche mag apaya bende odok piny kowuok 311 higa mokalo nyaka 276 higa ni. Magi timore e kinde ma jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura okoni piny owacho oseketo kenge mag neno ni masiche apaya oduok piny thurka. Road crash statistics from the National Transport and Safety Authority NTSA indicate that we have lost 1,189 lives as of 01 April 2024. As a government, we remain committed to safeguarding the lives and properties of each citizen, and we will work together with the road safety agencies at all levels to ensure that our roads are safe and that those found flouting traffic rules are apprehended as per the law. Ka kwan masiche mag apaya medo bedo achiel kuom weche ma osebedo ka nenore ahinya e ute mag fwambo nyaka ne higa ni chakre, piny owacho kod jokanyo mamoko koro medo keto kenge mag jiwo chike kendo neno ni joma tiyo kod apaya bende oyudo ng'eyo kaka ginyalo rito ngimagi e apeyni ma thurka. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George kuom lipot makamano. Watemo bed makare apaya nyakoro mga juang kikidhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikoni e chendo mar oimore kaachiel kod sigana muero tich ang'wen ka tich ang'wen mar Gin Kanye.
Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Naisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Are you ready to turn your Skizzer tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer tune, Skizzer chapa. Terms and conditions apply. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Wadhi kaunti wa Homa Bay, Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga osidhayanga chenro mar bero kuonde dak mongore maidore kaunti no kaka yor bero ngima jopiny ma odak kuondego. Chenro mosire yor omenda gi bengi ma piny mangima, the World Bank, piny owacho mamalo kod riwruok mar pinje wagunda European Union. Idhi tim e kuonde dak machalo Shauri Yako, Makongeni, Sofia, boma Homa Bay, 1000 Street, boma ma Oyugis, Rusinga Old Town kod boma ma Nyandiwa. Tendo mabeyo yango ni chenro dhi ndiko rowere ma kwan gi oingo 4,000 mabiro bedo katiyo e kuonde dakgo. Gavana Wanga ne oloso e kinde mane ochako chenro no e chiro ma soko Mjinga e boma Homa Bay. Mar the loso chiro, loso drainage, loso ndara. Ber kosoraj. Very pleased that we are part of several segments of the KISSET program, including the land tenure regularization that has been completed in Diwa and the Kindu Kijijini, which is going to ensure that residents of informal settlements have their land tenure regularized and they are issued with titles. And that has been completed and is with the Assembly for their approval. And for that, we are very thankful. And then there is a component of works, which has already, the large works which have already been awarded and will begin in the next month or so, and that is going to change the landscape of Homa Bay, because we have 6 informal settlements participating, from Oyugis, 1000 Street, here in Homa Bay, Makongeni, Shauri Yako, Sofia, Rusinga Old Town, and Nyandiwa. Riwruoge mopogore opogore kotelne gi Inter-Regional Peace Network gi Catholic Justice and Peace Department ochako chenro ma jiwo kanyakla mar oganda tieko midhiero manek mar mine kod nyiri ma oyaye mosebedo katimore e pacho ka.
Chenro ni motisi ni Okoa Dada osidhi ayanga kawuono kendo ne okelo kanyakla jokanyo mawuok e riwruoge mopogore opogore mani kod lek mar puonjo oganda kendo golo dok e itgi e wi yore mag rito ratiro mag mine kod nyiri kendo tieko midhierego mag nek ma aoyaye ne giloso romo mar lalruok mane obagi e Fungamano House e Buore, Nairobi. Femicide is the intentional or honor killing of women because of their gender. So this is a topic and it's a crisis and it's something that has been happening in this country and we've seen it happen. So today this is a very topic that I think it's time that we should discuss it and take it serious because women are being killed and the perpetrators are walking out here. The victims are known but the perpetrators' faces are hidden. The technology is playing a very vital and significant role. So don't meet somebody on the social media and you want to engage in 1, 2, 3, 4, 5. That is one precaution. We underscore the fact that human life is very important, and that's why the Constitution talks about human dignity, both from Article 10 of the Constitution of Kenya, proceeding up to its own article at Article 28, providing for human dignity, the need to preserve human life. What remains to be done is action, because it's one thing to have a very beautiful constitution with a Bill of Rights, but it's a completely another thing to ensure that those provisions are implemented to the letter. We are able to sit down with our young people, with our young men, with our young women from the universities, from the institutions of higher learning, and even in the institutions of of lower learning, so that we are able to have this conversation. Manaka penjo kapoka somo lipod ni eni to giko dirani ichano bedo kanya inya to chieng ngeso winjane lipod ni jangolo mara uma mar wangla ma jalamo nyobago nyasi mar ikruok ne odiochieng maduong' ma ibiro gol ne kanyakla mar thumbe manyien kata album ma safari ya muziki midhi bagi tarik 6 ma dweni. Chenro ma itimo kokalo sirgi nyakalondo mar Ramogi, RamogiTV, Shabiki.com kod jokanyo mamoko. Otisi ni Ramogi nie boma gi ema jalamo. Romo no manyo bagi magawa more romo ma KICC. Oyawo ji kidienje mopogore opogore moriwo jotelo mag siasa, ji kod kembe mag ohala, jongolo, jolendo mag Ramogi FM kod Ramogi TV e kind mamoko. Nyasi maduong' ma en chieng' ngeso tarik 6 dwe ni dhi chakore gi e pap ma Huruma Grounds sari okinyi. Kama nyakalondo mar Ramogi kanyakla kod ema jalamo biro moro kendo lalre gi jopiny ka ng'iend nyasi dhi bede seche mag otieno e paw dag ohala mag Greenspan Mall mani Donholm e Buore, Nairobi. Aworo asenyiso gima biro timre chieng' ngeso. Kata kamano koro ywa kom machiegni nikech Walter Nyambaga koro ntiere kod sigana mabiro pile ka pile chieng' tich ang'wen saa 3 mar otieno. Sigana mar gin kanye. Mio med volume mar TV. Nyakwa Ramogi bende ng'eyo ni Jaramogi Oginga Odinga ne ni kod mon 3 kendo achiel kuomgi ne en japuonj. E chenro mar gin kanye kawuono wami sigana mar mama Betty Oginga mayudore e gweng' ma Kang'o ka Jaramogi, Bondo, kaunti ma Siaya. Jata chenro ma jumani Walter Nyambaga thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo nigi mathoth. Jaramogi Oginga Odinga. Ikiwa kama unaona sisi tuko na kasoro, sema wasi. Bade en jalup jatend piny Kenya machon e piny owacho mar Mzee Jomo Kenyatta. Oganda osepenjo ni kopogore kod tiyo ne oganda familia mar Jaramogi Oginga Odinga to wacha ng'ukum thuon mar Luo mane okedo ne thulo oko loch joasungu. Mondo wayud sigana ni malong'o nyaka wamany Kang'o ka Jaramogi. Ndege momo kod auka fut modhach kendo wasudo mail 174 kowuok e lapa ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport nyaka Kisumu International Airport e boma Kisumu. Bang'e to mako nyamburko nyaka Kang'o ka Jaramogi e gweng' ma Bondo e kaunti ma Siaya. Wayudo rwak kendo kapok odeko to mbaka chakore.
Wapenjo ni Mama Betty en ng'a? An onyuola Randago. An nyaka kan Makanyango to adak Randago. Asomo Nyang'anga Primary School. Achaka duogo Nyang'anga kure ma ai kadhi Lwak Secondary School. Ka Lwak to adhi atimo teaching practice again. Migori. Kure ma bedo posted Nyamira. Iluongo ni Jaduong' Oginga, koro dwa tero dhok dala u. Piny ne chalo nade? An ok nonyuma dhok. Gimomiyo nok onyuma dhok, nene min Raila Gere, min Oburu, is the first born e odgi. Baba naluwo bang'e. Eka min Jakuyu nyako maradek e odno. Koro since no kendo waya. Ok nonyalo nyuma dhok nikech nosenyuomo waya. Ka nonyumbo to notero mana pesa. To ok nochiko. Ne wadhi e puodho poda to pomna kiluonga kuma wadoye ni bi idho motoka pick up ten bende moriembo. Achopo Rivayala Kaluor ma chunya ridore magena tianyo maraipi. Kumwadhi e bende akia. Apomna kwachopo e dhoodwa. To kochopo to luongo mamawa ni nyage mana gima ni agulo no ema mondo imiwa. Ok wan welo. Mana mani agulo no. To koneno biro ga nyombo. Gi kaka tarno kona biro mondo ung'e ni ok odak e ngima moro muparono. Emomiyo akele gi chuoth puodho. Na adhi ka an gi chuodho mar puodho kaka wadoyono. Kaka nonyuoma. Wapenjo negi uma malichno, negi nene nade? E kit dak wa to ok naneno gima nonyalo loko kata matin. Ne wadak kaka dhako gi dichuo. E dala waka ne wang'e kaka a husband en ng'ama dichuo ma wuon dala. By the time mane wabedo kode ne kuro wan mine ariyo. Ng'ata achiel nitie Kisumu, minu Mondi, en odak Kisumu. Ta ne mana dong dala ka, kuro adak e dala Kang'o ka Jaramogi ka. To ne en routine maber kaka wuon dala. Nong'ewa kaka Mondi. Dala ka nobire tich abich ka tich abich ma ok nolewo. Kalore kod wuodhe to kotelo mare, ere kaka ne obedo wuoro to kod jatend oganda. Kor siasa to en oko ji ong'eye maber kaka siasa mare. Koro ei dala ka to wan wang'eye kaka wuon dala. Keche nohero nyithindo to nomiyogi time. Omiyowa time kaka Monde, nyithinde bo miyo time. Ma iyudo ka seche mag odhiambo kosechiemo to gibet ogonegi sigana kaka ne igano ga chon cha. To onyiero mok ding'en en to gima noloyo go joma moko manopogore kabisa en ni nokia kuotho. Nikech onyalo biro kar oda koni to inyalo paro ni dwa kuodho nyieki. Ochiko ite maber kabisa. Kiny to mana ka un together. Kore ko wacho ni wachie gik manye wacho kuom Nyang'ane. Mama Betty kono wani welo ne donjo dala ne Thagalany. Kata kamano, Jaramogi ne ok nyal yie mondo wendo wuoge dala ne ka ok oyudo fungruok. Welo no hinyo biro ma ok ochiko. To gibiro mang'eny samoro bende ochike to ok onyiswa. Especially dala ka. Ok onyisa ni welo biro biro. Apo mana kata ka mtokni modonjo. To jogo welo te. Kata do bed mana ni en ng'ama janeko. Ipomna kodonjo ni ot gosigo. To modonjo ot gosigo no to kibiriembe neno. En rwak manyaka imiye kaka wendo. Koro ne chuno wan nyaka bed ready anytime. To gima kendo no bergo ni wan waonge kata watchman e gate. Ok no hero mondo mi ogeng' ng'ato mok donj dala ka. Wan gi wele dala ka machalo chiro. To onge ng'ama obro loso go ka ok ochiemo. Meko mare ne olokoyo kuomgi. Kata kamano, ne gidoko mana jochir. Manyalo paro maber ahinya to manokete omake to kele ka erigi pajamas. Kane antie. To kane ndalo mapod okane no ne wang'e kaka pile. Keche wan wadong wayudo ka en ga ng'ama imako. Wawinjo ni ndalo moro make, ndalo moro bio pegi kete. To bende ng'eny ne ndalo mane koro siasa wach ne tekno. Ne en lonely kabisa. Ma wane mane koro
wanyalo miya onge ng'ama noyie ni nyalo biro dala ka kata ng'ama nyalo associate kode ne onge. Koro miyo kano make to wang'e ang'eya ni mano to kama kawaida. Koro en mana lamo kende. E kinde moro bende ne unyiso joge mondo ng'i kod kit kaka jopiny dwaro ni obed kodgi. Kecho kuon en mar oganda, ok en maru. Manyalo paro chieng' moro na penyo to koro wan miketo wakani, tiketo wanang'o. To koro wan ok wan kidi. Mineno ni wan ok wan kidi. Ng'wete samba kaka mon wete ung'weto. Na yuak ta doga paro na mapuonj. To na yudo ni en puonj mar adier. Nikech you have to struggle for everything. Nikech no puonjwa mondo wabed joma nyalo dak with or without him. Mama Betty wacho ni wuodhe mar bedo japuonj ne ok yot kendo seche moko ne yudo kwet kuom oganda. Mokwongo ka adhi bedo deputy head teacher at Tilili. Na bedo rejected gi the community ma the chairman mar the school by then. O the mani office boko nok gidwar ng'ama ko ginga bire school machal kamano dang puonj adier. To jogo konwan wase poste. Koro weya mondo une. Koro bire class to yudo ka puonjo. Ta I didn't even notice him. Koro adhi mna nyime puonjo chunga dho ta to lokra odok. Ang' oduogo godhiambo. Okono dwa dhi office mondo nyis jo office ni sukundgi no gidwaro mna jopuonj mamon. Ok gidwar jopuonj machuo. Keche ne ok nong'eyo na nyalo timo tich. Mokwongo nene giluor mana gi nying'no. But kwa bet matin to giyudo ni I was the best. Keche ne wa interact maber kabisa. Ne gin kod ngima mamuol makata mana nyithindgi bende ne yoro dala kaka jopuonjre mamoko mar omo school fee. Na kiriembo ji ten mikwongo gole kapod ji nie parade en ikonen chak wuoth dhi. En mikwongo riembe ni fees. Chieng' moro achiel ne daktari otero bursary school. To en osega gole chon. Koro kochopo to konen kapok ichiwo bursary miya mar owadu. Kech owadu nende wasegolo. Bende en adier ni Oginga ne ono kalore kod kit kaka ne otayo chenro mage. Dhano to nong'e kamano. En paro ma dhano mok inyal golo. Mana kaka Raila bende sani ng'e ni samoro nyalo timo gimoro ma onge ng'ama ong'eyo kata joma nie tiende. Mana kaka weche mag handshake inyalo paro onge ng'ama nong'eyo. Obwoga ji mane kaka be wuon mare ne chalo. Giwacho ni gimor kod kuonde moger kendo nying jaduong' Jaramogi Oginga Odinga. Kabisa. Makendo we are very proud. Ni kara jogo be notice gima ber manotimo ne piny. Ber ahinya kabisa. Welo donje dalani kendo kata kawuono jopuonjre biro mar somo rieko. Aeri welo bire ma pogre mang'eny madongo gi matindo. Ma maboyo to kod ma machiegni. Koro wantie gi curator. Wero thuolo mar donje emko mar Jaramogi kendo wayudo ka Simba oriere ogute kod wuor mar Jaramogi manero rwako ket kama wenge neno malong'o ogute mag nyasi mag lamo to kod mago mag duong'. Orengo mar kuyo to kod mano mar mor ni ka mane thuon mar luo tiyo godo kala midendo ni Oginga Show to kod wuor mage mane ogeno bende ni emko ka. Nekech ne en jaera mar Ajawa bero bende ni ka malong'o e kido mag odunga kod okwajo mane Jaramogi tiyo godo e kinde mag nyasi. Nitiere ka en ling'any buora sandug mula kod otese miluoro mare bende pod okan ka nyatiti mane ogwonyo godo puch bende sani ong'aw ne welo kaka an. E tipo mag osiepe kod jotelo mag Afrika bende odiede kor ot makare. Limbe warumo bang' yudo mogo kod mor dhiang' nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro ni chakruok nyaka giko mare. Jata chenro ni ne an Walter Wood Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano kori budho godong' war gi Joseph Mbekane kod mon mabeyo. War mabudho war gakel kuyo nyamora Kiswahili kiagata. Mano kori Ya Ramogi bang' limo wacho ni kakang'o ka Jaramogi. An mana gi ywak achiel kende ni thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo Walter Nyambagan to dak nikel lamo dhiang'.
gi ka gweno nitiere kanyo kienyeji mana ni kare. Kata kamano onge wacho bo wacho mano e tok pasia. Jatend migawo mochung' ne weche tudruok manyasani Lido Walo oyawo kar timo weche lony manyasani miluongo ni Jitume Digital Hub e skund Nairobi Technical Training Institute. Jatend migawo nowacho ni gitiyo gi lony manyasani e loso yore mag tich ne rowere pacho ka kod pinje maoko, kendo piny owacho temo mondo oket yore mag tudruok kuonde duto mantiere kod stima. Walo medo ni migawo no biro nono kaka jopuonjre tiyo kod kompyuta manochiw ne skunde, kendo moko ibiro med kapo ni thuolo oyudore. Mimi nikiingia nilikuwa nataka nikuje ili nihudumie pia the youth of this country, and as a young man you can see the aspirations of the youth are deeply entrenched in my manifesto. So siku ya leo tuko na furaha sana bwana CS kwa kutukumbuka kama Nairobi TTI kuja hapa to empower this youth, bringing them to the digital space, kwa sababu this is the future of the world, na tuweze endelea mbele kama hatuna wa youth wetu in the digital space. So we are very honored for what you've done to us. Muko tayari kufanya kazi kutumia kompyuta ama mutashindwa? Kufinya tu kompyuta hivi na dola inatoka, mutashindwa? Mutashindwa. Kwa hivyo mfanye bidii, ajira ndio hii. Rais alisema kwamba atapanga ajira ya vijana, kazi ndio hii sasa kwa kompyuta hapa. Msishindwe, mnafinya tu kompyuta na mnapata hiyo madola. Sawa sawa? Wadhiru nyime gidio kompyuta haito yudo pesa. Piny owacho chako gedo machiro manyasani kod omenda maromo shillings milion 50 e boma mar Anene sub county ma Wendo. Gedo mar chiro no igeno ni idhi ting'o malo ohala e boma no ma chendo mag ohala osebedo ka thembo. George Juma nigi ler. Kuom higni malo pad boma mar Anene e sub kono ma Wendo osebedo kod sura achiel, sura mok nyal kata ywayo jokit mwandu. En boma mabendo osebedo ka onge kod kata kuonde mag timo ohala malong'o, ka weche mag arita kwe bendo osebedo kok ber. Kata kamano geno kod duone jodak kaachiel kod johala e boma ne mar Anene kaluwore kod gedo mar chiro manyasani ma igero ka osir kod piny owacho mamalo, jobon ma Wendo Walter Wino kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Kaka unyalo neno, Anene wasebede gi tabu ahinya johala nikech gisebet ka gigo ohala kuonde ma koth nitie kumotimo chuodho, to sani administration mar governor ema wamakore maber ma gomba ka gi jo state department mar housing mokelo nwa chiro ni ka. Capacity of this market is a total of 200 in a normal working day. However, on the market days it can accommodate up to 700 traders, provide a space for ICT that young people can tap onto. Chiro ni magedo ne dhi kawo omenda maromo milion 55. Magedo ne ochaka engo odiochieng' ma kawuono. Igeno ne dhi loko historia kaachiel kod sura mar boma ni ma Wendo. Business joluoro yawo Anene kaluwore ni garita kwe onge. To wagombo ni komiwa chiro maber machalo kama, wabede ge johala ma oko, nyithindwa yud kuonde manyalo tiye, ane olokre, nyingi olokre. Nikech ka chichwa ni oger, ten chiro ma modern, obro dwaro mondo bed garita mar ber, ma ok ni samatino tur duka. Wadwani nyaka udi molil kagi gol oko mondo Anene obed maber. Anene en achiel kuonde ma devolution mosebiro mosekawo higa 11 pok oneno lokruok. Ma eka gichako neno lokruok ma nikare, kendo Anene ka wabiro medo kelo pi maler. Nitie project mar pi Anene ka. Gavana ma Migori Chilo Yako kaachiel kod jobon ma Wendo Walter Wino mane wuoyi kinde nyasi ma chaka yanga gedo ma chironi ne wane chironi dhi kelo nweng'o ne oganda mathoth. Ang'eyo ni chironi biro tego ohala madhi timore iye ka, nikech joma biro go ohala ka koro ok bigo ka nigi wasiwasi. Gibiro go ohala e lwasi maber ma koth ok gogi mok ginyone chuodho. Wuono wan wachiwo lo to gin gibiro gero chiro maduong' mabiro loko ngima jo Anene ka. Anene ka en kama ji ni gi teko gi lony mar pidho gik mang'eny, to kuonde ma giuse gigo kata ma gigoe ohala ok ni kare kaka uneno ni. Eseche bende koro igeno ne chironi manyasa ni dhi kelo lokruok e boma ni mar Anene. Ywak nitiere ni rochruok mag arita kwe bende osebedo ka koro thiro wechego mag ohala e boma ni mar Anene. Anene waka wasebedo kod weche mag arita osebedo marach. Gimomiyo arita osebedo marach, polise ten ka. Anene duong' to polise 5 ok nyal bedo Anene ni dwa rito Anene, gidwa patrol. Post nosekelnwa ka
kendo wadwaro polise malongo manyalo patrol manyalo ng'iyo ng'ato ka ng'ato ni ang'o ohala en mobedo ka otimo ohala mani. Wawuon jowa kata chiwo honyo ne jowa mong'ere gi jogi ni onyisgi ni ok wabi ling ka jowa inego ei town ka. Wabiro tudore gi jo arita kwe. Gi an gi jogo duto jomaundu gi gin nyithiwa kata wedewa. Dik dhowa ka polis mondo omakgi. Inyalo mor ni kawuono ne gimonjo ng'ato. To ei kama chalo marwa mar maendeleo kata mar ohala kaka Ranen nying kanye moketho. Chakruok mar jumani achiel kuom johala ne onegi konyo bende nyaka sani koro pok oyangi. E boma mar Ranen ka obila dhi nyime kod timo nonro. Juma, Ramogi TV, Migori. Tinda koma yana bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omuntu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nani mambi ende nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Santos Glorious PD Sagon. Osebedo kinde balach nyakwa Ramogi. Ramogi FM nie boma. Romo peke ndo sepange in style. Geso tarika ucheldo mara ngweni gari ndiko chakore sario mara ukinyi nyaka sao chiko mamidhiambo. Waromo Ruma Grounds. Kama the king of Ohangla Emma Jaramo dhike to stage piny. Gingolo mamoro bang moro nyaka giko. Tokocho putie no. Ramogi FM kureka mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band. Enyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the king of Ohangla Emma Jaramo nyaka che. Jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Dike to stage pin back to back. Regular, only 1,000. VIP, 2,000. Tokopo, nivi jodi baba kadara 5,000. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo play design makare. Ramogi TV biro kanyakla kati yako na Ramogi Radio kama bende Stimariwo Record P. Yawanya wauntie kikubedo mabori kwa Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Ukangengi moro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyoke ka fire goody. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Nyakwara magwadhi weche mag tuke kinde ni malig maduong' ma pacho ka donje tielo ma 25 tok bede yueyo ma jumbe adek. Timbe mopogore medo timo ikruok mar yudo points giko odhirani. Bang' yudo thuolo ma donjo e quarter finals mag okombe mag FKF, kweth ma Kariobangi Sharks sani koro ikore mar laro points duto modong' e tuke mag lig ma pacho ka. Sharks mabende ntiere namba 12 mesa mar lig ma pacho ka, gino bende koro ochomo wangi mar biro goyo piny timba dhula ma Tusker mabende gin namba 2 e lig ma pacho ka gie sani. Ni kuangalia tuliwachia wapi mechi ya mwisho ambayo tulicheza na Posta tulikuwa na matokeo mema. So ni ligi tunahitaji pointi. Tunahitaji kuwa na mahali ambapo tunasema labda kabla ligi ishe
timu iko sawa na iko nambari ambayo itaistahimili kuwa kwa ligi pia msimu ujao. Korka kore, Captain mar Kariobangi Sharks Luke Kelvin wacho nigibiro tiyo kod thuolo duto mantiere mane onigileo tim mar Tusker toka nigiwuok amodhi e tielo mokwongo mar lig mapacho ka. Kuhusu game inafuata Tusker, si pande yetu ni must win. Kwa ajili pia tunang'ang'ania tutoke hapo chini. Again Tusker principles zetu ni kuweka ball chini tucheze. Captain mar Tusker Mike Kibwage wacho nigesani gisewito thuolo mar yudo kombe achiel ma osebayogi. Kata kamano giketo teko giduto mar kedo kod tim mar Gor Mahia e lig mapacho ka bende gibro kao okang' moramora madwarore ka gikaw tuke duto mapek mondo giyud points 3 machoro gi machiegni kod Gor Mahia magesani oyombogi gi points manok mar neno ni gin bende gilaro kombe no. So sahi coming back kwa ligi, sahi full focus ni ya ligi na inamaanisha sasa lazima tuanze na win mali tuliachia our last game against FC Leopards. So tunatekio moral boost kwa hii game next. Kopogore kotugo no biro tugi alap ma Kenyatta mantiere boma Machakos. Gor Mahia bende biro bedo ka rwako Kakamega Homeboys e alap no ka bende Bandari biro bedo ka limo Ulinzi. Bang'e Shabana biro kedo kod tim mar Posta Rangers. Jaloch nyadiriyo ma marathon Eliud Kipchoge to kod jaloch ma Olympics mokadhe ng'we kinda mano marathon Peres Jepchirchir ni kind jong'wech mowal e listi mokwongo mabiro ting'o bendera mar Kenya piem ma Paris France higani. Bridget Kosgei Helen Obiri bende oyangi tim mar Wakeini ka gibiro chako timo orako. Kwethno bende oting'o Ruth Chepngetich, Rosemary Wanjiru kod Sharon Lokedi. Tim mar rowere Vincent Kipkemboi Ngetich, Timothy Kiplagat, Benson Kipruto kod Alexander Mutiso Wal. Amos Korir, Nicholas Koech kod Patrick Sang oyang kaka kocha magi. These are Eliud Kipchoge, Vincent Kipkemoi Ngetich, Benson Kipruto, Timothy Kiplagat, and Alexander Mutiso. As for the women's team, we have Helen Obiri, Bridget Koskei, Ruth Chepngetich, Rosemary Wanjiru, Sharon Lokedi, and Peres Jepchirchir. So to the athletes, I want to tell them congratulations. You have a big task now ahead of you to make sure that our participation in Paris Olympic Games will be one of its own. We will be looking forward to see to it that as National Olympic Committee that we provide every support that these athletes want so that they can be able to concentrate in their preparation. Kadhi wach maber Vincent Chembuka mawuok e kaunti ma Mombasa jalok mar Shabiki Avieta. Chembuka oloyo shillings milion 1.4 tok tiyo kod shillings 100 kende. Chembuka mane do thuolo mar kawo omenda ne yor check oyang kaka ne otugo kendo bedo jaloch manyien matuk Shabiki Avieta. Tugo ma osemiyo jotugo mathoth mich kendo loch e mbui mar shabiki.com. Ilipofika 1 million nikaendelea ikafika 1.2. Ilipofika 1.2 nikasema sasa hii nifanyaje, nitoe ama nifanye? Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza nione itafika hapo, ndio nikaendelea, ndio ikafika 1.4. My husband let akaambia uchukui simu, mimi nimewin. Alafu background nikasikia my daughter scream, mama daddy amewin. Nikaambia nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Unajua mambo ya retirement yaeleweki sasa. Waweza shtuliwa kesho naambiwa ni 55. Ya kwa Ramogiro kamano kuom kete RamogiTV. Nitie jogo mane na kuonde mopogore opogore da mana kawo thuolo mondo mi amosgi. Erokamano Masi na achiel kachiel min gal sopakre kamano kuom kete RamogiTV. Nyar dadi biro chono chieng' mane lan kodi chakruok nyaka giko. Ng'ato luongre kaendi ni Flavi 97. Erokamano kuom kete RamogiTV. Vera Ido Mosni kende wacho ni bendi morgi kaka weche manyien biro ni chendo maro imore. Paulo de Souza erokamano kuom kete RamogiTV. Deo masane iwacho ni wamiye mpango ma
kawuono kaka weche mag tuke dhi bedo. Paulo Gesane Manchester United bro kanyo kod team mar Chelsea, Liverpool to kod Sheffield United. Erokamano Aima Owino, erokamano kuom kete RamogiTV. Celestine wacho ni en bende nitiere kae neno wakachiel kod Paulo de Souza. Kong'isa ni nitiere gwenge mage Awino bende wacho na achiel kachiel ka nitiere gwenge mag Eldoret. Erokamano kuom kete RamogiTV. Ng'ato luongo ni jafwambo Gorob of Weneke, erokamano kuom kete kaendi. Aposh Beryl bende wacho ni Ching Manuel kete RamogiTV chendo mar Oimore, erokamano kuom kete RamogiTV. Nitiere ng'ato bende luongore kaendi ni It's Merab, erokamano kuom kete RamogiTV. Gin ji mathoth maneno wakendoro ote mopogore opogore. Nyakwara Mogi mane makelo e giko mar weche manyien mwaikoni e chenro mar Oimore nyakendo odiochieng' makiny. Erokamano kuom RamogiTV ne weche manyien pile ka pile, nikech kae mwanonogi wadogi kendo waluogi e yo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mara neno Wilson Ochuka, ubedgi otieno mokwe.